Audience, Mr. Stan. Today, and we're wondering if we could just wrap up this entire trip. We know there's been a significant gas deal signed, but how would you describe this 3 day state visit for us? It's been fantastic. The two countries, Nigeria and Equatorial Guinea, they have been neighbors, and there have been a lot of opportunities that have been identified but not actualized. But President Tinubu visiting here, first and foremost, has sealed this gas treaty. It's been signed, where Nigerian gas will be delivered to Equatorial Guinea. Equatorial Guinea has a liquefied natural gas plant. It's running out of gas, so it's in need of Nigerian gas to keep the LNG plant going. And of course, we have untapped gas resources just nearby.
off the coast of Calabar, Akwa Ibom. So it's only a matter of constructing a 150-kilometer or so pipeline to the LNG plant here. So this is really a remarkable achievement, but that's not all. Of course, you can see that this is a very fertile land. Plantains and bananas grow in the wild. And of course, there is so much trade that could be going on that is not. And the two presidents have agreed to increase the trade that is going on, and also the trade that the two countries can harness together for exports to other countries. So we also have a joint national commission that has been inactive. President Tinubu has resuscitated that along with his counterpart, and we are going to have the first meeting in November. So within that framework, there is the issue of cooperation in terms of safety and security of the Gulf of Guinea. These are the two countries that are essentially gatekeepers of the Gulf of Guinea. And that security collaboration, if you remember, in 2002, there was a vessel that was involved in illicit oil activities in Nigeria, stolen crude, and it ran here. And the authorities in Equatorial Guinea arrested that vessel and handed over the crew to Nigeria. So that has set a precedence. It's in part one of the reasons why since 2022, Nigeria has not had recorded any piracy incident within our territorial waters, because the pirates know that if they do anything and they run to a place like Equatorial Guinea, they're going to be sent back to Nigeria for trial. And it's signaled the same thing for other countries. So this is a sort of collaboration we need in the Gulf of Guinea, and there are agreements that are being prepared to be signed during the Joint National Commission. So there are different facets and different aspects of the achievement of this visit. Minister, there's a story back home in Nigeria. It's top of the headlines. Opposition figures have been reacting. They call it scandalous. Is the seizure of Nigerian jets abroad. And we've been told by a statement that Nigeria has now started a diplomatic effort to get them released, as well as legal efforts. Can you speak to that? The 3 jets that have been seized? Yes, the Attorney General and I are working on it, both diplomatically and then from the legal perspective as well, to ensure that this issue is resolved. But you see, again, this is part of the problem when subnational actors like state governments take it upon themselves to go into agreements, go into international arrangements without recourse to the Ministry of Foreign Affairs, without recourse to the federal government, and then when it goes awry, we are left with the problem to deal with. And that is why it's always important that such arrangements should be registered with the mission there, with the embassy, with the Ministry of Foreign Affairs, and with the federal government. This is something that Ogun State, under a different administration, not this governor, entered into that we're not aware of. All we know is that, they're going after Nigerian assets. That's why really foreign or international negotiations is not the purview of subnational actors. You should always have those that are experienced in such an area, that have the necessary skills and the necessary training to negotiate these sort of agreements. So what's the state of these negotiations, if you can just tell us? For the efforts? Yes, well, it's in progress. It's in progress. We will come back to you and give you an update as and when. Thank you very much, sir. To na farko dai akwai yarjejeniya na ƙasa da ƙasa tsakanin Najeriya da Equatorial Guinea, wanda an amince an rantaba hannu, shugabannin ƙasa su biyu sun sa hannu kan cewa za
za a dinga kai iskar gas daga Nigeria zuwa Equatorial Guinea. Ita Equatorial Guinea tana da matatan iskar gas ɗin, to amma kusan gas ɗin da take da shi ya kusa karewa. Mu kuma Nigeria nan kusa kamar su Kalaba suna da gas ɗin, saboda haka bututu za a yi daga Nigeria wanda zai dinga kai iskar gas ɗin zuwa matatan iskar gas da ke nan Equatorial Guinea. Ɗaya kenan. Na biyu, akwai yarjejiyoni da dama tsakanin Nigeria da Equatorial Guinea. Wasu an riga an sa hannu, wasu kuma ana aiki a kansu za a sa hannu dangane da wato tsaro na yankin da ake kira Gulf of Guinea, wato gabar ruwa kenan ta Guinea, wanda kasashe da dama suke wannan gaba, kamar ita kanta Equatorial Guinea, kamar su Gabon, kamar Nigeria, kamar Kamaru, har zuwa Ghana da sauran kasashe. To wannan yarjejeniya da ke tsakanin, ko kuma haɗin kai zan ce da ke tsakanin Nigeria da Equatorial Guinea ya zame wato misali ga sauran kasashe, domin a 2022, shekara ta 2022, akwai jirgin ruwa da ya sato mai daga Nigeria wanda ya gudo ya shigo cikin tekun Equatorial Guinea. Hukumar Equatorial Guinea suka kama jirgin, sannan suka miƙa su wannan wanda suke kan jirgin, su barayin man, aka miƙa su zuwa Nigeria, wanda kuma sai ya zame wato kusan abu da sauran kasashe suka yi koyi da shi, suka ga cewa to lalle fa in ma aka shiga aka yi sata a Nigeria aka gudu wani wuri, to za fa a iya dawo da wannan barayi. To kaga wannan shi ma abu ne, abin alfahari ne a tsakaninmu. Banda haka akwai nan, wato Allah ya musu yalwa na ƙasa ta wurin fannin noma. Na tabbata kai ma ka gani ayaban soyawa da ita kanta ayaba irin tamu a jeji kawai suke tsirowa suna girma. Saboda haka akwai yarjejoni da aka shirya za a yi, don saboda sun yawa ba za mu iya yanzu ba, shine aka sa in Allah da a watan Nuwamba akwai taro dama da ya kamata a ce ana yi mitin tsakanin kasashen guda biyu, wanda da an daina shi. Alhamdulillah, karkashin gwamnatin shugaba Bola Tinubu an dawo da wannan taro, za a fara yi kuma a watan Nuwamba. To kaga a koda yaushe shi yasa muke kira ga su gwamnatocin jiha da su kiyaye da irin wannan al'amari na shiga yarjejeniyoyi da wasu kasashen, ko kuma da wasu kamfanoni, ko kuma wasu hukumomi na wata ƙasa, ba tare da an shigo da ita ma'aikatar ƙasar waje cikin al'amarin ba, ko kuma gwamnatin tarayya ma. Sai su je su yi gaban kansu, su sa hannu a yarjejeniyoyi. Idan abu ya gagara, sai kuma a dawo kaga an zo ana cewa za a kama duk wani abu da gwamnatin tarayya ta mallaka, wanda ba daidai ba ne. Gwamnatin tarayya ba ta nan lokacin da aka sa hannu. Wannan abu ne an yi shi a lokacin tsohon gwamnan Ogun. Shi yasa ake cewa ko da yaushe idan su gwamnatocin jiha za su yi mu'amala da wasu ƙasashe, ko kuma da wasu da suke wata ƙasa, ya kasance ko da ma jakadar Najeriya da take kasan sun san abin da ake ciki. To mafi yawanci sai su je su yi gaban kansu, sai in ta ɓaci kuma sai a dawo wurin gwamnatin tarayya, ko kuma a dawo ma'aikatar ƙasar waje, kamar yadda yanzu kaga ku kuke tambaya na yaya, wanda mu ba mu san hawa ba, mu san sauka ba, aka je aka yi. To amma alhamdulillahi muna nan, ba za mu fasa ba. Najeriya ake wa aiki, jihohin nan ma na Najeriya ne. Muna iya kokarin ta hanyar diplomasiya mu ga cewa an warware wannan matsala. Sannan akwai shi ma kuma ministan shari'a
na Nigeria yana nan bai ma karaso airport da wuri ba saboda yana nan yana ta magana da su mutanen Faransa, yana aiki a kai. Akwai ci gaba? Akwai, in Allah yadda kuma za a warware wannan matsala. Careful.